Where do you peg the probability of a recession? Right now, it's let's say by year end, I'd say about 50-50. It's pretty close. 2022년 6월 세계은행은 세계 경제 성장률 전망치를 2.9%로 낮추면서 여러 국가가 경기 침체에 빠질 수 있다고 경고했습니다. I think there's a lot of fear just around how it's going to play out, how long it's going to be, and how deep it's going to be. And it hurts a lot of people. I think the pain tends to be kind of concentrated in the victims of the recession, but none of us can be completely sure that we or our families are not going to be among those victims. Recessions also often impact the valuation of other asset classes, like the value of your house or the value of your car. And last but not least, it's that really most important one, that increase in the unemployment rate, where people really fear that they could lose a job and thus lose income. I do believe recessions are really inevitable. I believe that the economic cycle exists. 그렇다면 왜 경기 침체가 일어나고 이는 경제의 불가피한 부분인지 알아보겠습니다. 전미 경제연구소는 경기 침체를 경제 전반에 걸쳐 몇 개월 이상 지속되는 경제 활동의 현저한 감소로 정의합니다. 이는 기업과 소비자 모두가 느끼는 경제적 고통과 같은 것입니다. 미 의회조사국은 경기 침체의 세 가지 주요 원인을 언급했는데요. 첫 번째는 과열된 경제입니다. When economists talk about the economy overheating, they mean that demand in the economy is growing faster than the ability of the supply side of the economy to satisfy it. And that can be because we just can't produce enough stuff, or it can be because we don't have enough workers. 실업률 하락과 함께 인플레이션이 급등한다면 경제가 과열되고 있다는 신호일 수 있습니다. 2차 세계대전 이후 경기 침체를 제외한 모든 경기 침체는 경기 침체가 시작되기 직전에 인플레이션이 상승했습니다. 그리고 2차 세계대전 이후 거의 모든 경기 침체에서 실업률이 5% 이하로 떨어졌습니다. 두 번째로 자산 거품은 또 다른 직접적인 원인이 될 수 있습니다. 2001년 경기 침체는 닷컴 버블 붕괴로 인해 발생했으며 2008년 경기 침체는 주택시장 붕괴 직후에 발생했습니다. Asset prices, whether they're stock prices or house prices, go up a lot and they exceed the fundamentals, and then suddenly they come down abruptly. That has a big negative effect on the economy, particularly if people have borrowed to buy those assets. When that happens, people find out that they're not as wealthy as they thought that they were. And when you find out that you're not as wealthy as you thought that you are, you cut back on your spending. And as you cut back on your spending, that decreases demand in the economy, and it slows the economy down, and enough of it can cause a recession. 세 번째로는 심각한 혼란을 초래하는 예측할 수 없는 사건으로 인해 경기 침체가 발생하는 경우인데요. 경제학자들이 블랙스완이라고 부르는 현상입니다. 미국은 역사를 통틀어 적어도 30번의 경기 침체를 경험했습니다. 이제 경기 침체는 확장과 수축의 기간을 오가는 경기 순환 주기의 불가피한 부분이 되었을 수도 있습니다. History teaches us that recessions are inevitable. It's part of human psychology to get too excited about things, and when you get too excited about things, you ultimately have asset bubbles, and those ultimately lead to recessions. It's also part of human nature that people will continue expanding their firms and businesses as long as the economy is good. And as long as that keeps happening, you'll eventually overheat, which eventually will lead to a recession. 그럼에도 불구하고 경기 침체 가능성을 줄이기 위해 특정 조치를 취할 수 있습니다. 통화정책에 대한 국가의 권위자로서 연준은 경기 침체를 관리하는 데 중요한 역할을 합니다. With the right monetary policies, the Fed can prevent a recession. It's just very difficult to do so. There are two things that the Fed can do to avoid a recession. One is to steer the economy so we don't get so much inflation that they have to slam on the brakes. The second is to pay close attention to the financial system so we don't have a repeat like the 2007, 8, and 9 recession, which was caused by too much lending, too many mortgages, and too much careless securitization on the part of Wall Street. 연준은 연착륙을 통해 경기 침체를 피하려고 시도해 왔는데요. 이를 위해 정밀한 금리 인상이 필요했습니다. 하지만 성공적인 연착륙은 극히 드물었고 1994년에 단 한 번 달성했습니다.
Now, the question is there an amount of pressure that they can apply onto the brakes that's enough to control inflation, but not enough to crash the economy? And the truth is that that's really, really difficult to get into that really, really narrow zone. It's the difference between trying to land an airplane in a really wide, spacious, open field versus trying to land an airplane on a very, very narrow piece of land with rocks and water on either side. 투자자들이 주목하는 경기 침체의 초기 징후가 몇 가지 있습니다. 전문가들이 경기 침체의 지표로 주의 깊게 들여다보는 것은 수익률 곡선 역전, 바로 장단기 금리 역전 현상인데요. 수익률 곡선이 역전되는 경향이 있다는 것은 채권 시장에서 장기보다 단기의 금리가 더 높을 것으로 기대한다는 것을 의미합니다. 연준이 인플레이션을 통제하기 위해 금리를 인상하고 인플레이션이 통제된 후에 금리를 다시 인하하기 때문인데요. 따라서 시장이 단기적으로는 높은 금리를, 장기적으로는 낮은 금리를 기대하고 있는 것을 보면 경기 침체가 오고 있고 그 다음에 금리 인하 사이클이 뒤따른다는 것을 알 수 있습니다. 두 번째로 많은 사람들이 보는 것은 ISM 제조업 지수와 같은 제조업 지수인데요. 이 지수가 50을 초과하면 제조업 경기가 확장되고 있음을 의미합니다. 반대로 50 미만이면 경기의 수축을 의미하는데요. 이는 경기 침체의 지표가 될 수 있습니다. 세 번째 경기 침체 지표는 소비자 신뢰 지수입니다. 이 지수가 100 이상이면 소비자가 경제 상황을 낙관적으로 보고 소비를 늘리는 반면 신뢰 지수가 낮을 경우 소비 심리가 위축되고 지출을 줄이게 됩니다. 그리고 이는 경기 침체를 일으킬 수 있습니다. 전문가들 사이에서는 경기 침체가 실제로 경제에 좋은 역할을 하는지에 대한 논쟁도 벌어지고 있습니다. Look, recessions are very healthy things for the economy because ultimately recessions flush out excesses. So you think about it, when we have a recession, it reduces whatever extreme bubbles may have built up. I think that's ridiculous. This notion that somehow we need to cleanse the system and a recession is a cleansing thing. It's like saying everybody should have a heart attack once in a while because it'll make them eat better and exercise more. It's just not true. 경기 침체가 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 앞으로 닥칠 수 있는 모든 상황에 대비하는 데 가장 도움이 될 수 있습니다. Knowing that it may be coming, can help you think through decisions about, do you want to buy a house or do you want to rent? Do you want to take a new job or do you want to, maybe wait because the job market, may soften up. These are all things that if you possess the knowledge of the business cycle can help you manage your financial life in a much better way.